پاکستان بار کاؤنسل کی 968 اور ان کی انکارپوریٹ کر دیتے میں عرض کر دوں اگر جناب یہ الاؤ کریں گے I have great regards for the 6 members. پھر آرگنائزیشنز کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں. کل کو ادارے میں کوئی اور آدمی یہ کہے گا کہ میری نہیں سنی گئی, دوسرے کی نہیں سنی. Ultimately one has to head the institution. And the vice chairman is the elected head of the whole community of Pakistan. Secondly, if the individuals are allowed, we stand by the independence of judiciary and we stand by the 6 judges who have made complaint. There must be investigation, there must be action by this honorable court, but your lordship may graciously appreciate جب ہم انڈیویجولز کو یہ الاؤ کریں گے تو that would create anarchy. میں بتائیے, میں نے یہ نہیں سجیسٹ کیا آپ کو کہ انڈیویجول کو کریں. پاکستان بار کاؤنسل کا ایک سٹرکچر ہے اور اس سٹرکچر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ممبرز ہیں آف دی جو کنٹرولنگ باڈی ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا تھا بجائے اس کے کہ وہ الگ الگ کرتے, آپ اگر ایک ہی میٹنگ کرتے اس گورننگ باڈی کی, اگر ان کی اوپینین جو بھی تھی, بیکاز دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ. بالکل آپ نے درست فرمایا, ہماری میٹنگ ہوئی. سن تو لیں, اپوزیشن کسی بھی جمہوری ادارے میں, پارلیمنٹ میں پروبیبلی دی اپوزیشن از مور امپورٹنٹ دین دا گورنمنٹ. تو اگر آپ ان کو بھی انکارپوریٹ کر لیتے بجائے اس کے کہ وہ الگ الگ دیں, تو وہ بھی آپ ہی کا حصہ ہیں. میں آپ کی بات کو اب میں 1 منٹ لوں گا. صرف اسی ایجنڈے پہ میٹنگ ہوئی اور یونانیمس ریزولوشن ہوا پوری کی پوری کونسل کا, یونانیمس 5 تاریخ کو یونانیمس ریزولوشن. دیر واز نو ڈائسینٹ, نیچے اوپر کروا کے ہم نے جو یونانیمٹی کے ساتھ جس کو اعتراض تھا وہ ریزولوشن دیا اور وہی ریزولوشن ہی سبمیشن ہے. دیر آفٹر میری جو گزارش ہے, جب انفارچونیٹ فینامنا, جب اب ٹی وی لگا ہوا ہے پورے ملک میں, یہ کوریج ہے اور اس کے بعد صرف ٹکر ہی ہم نے چلانے ہیں, تو پھر سچویشن وڈ بی ادروائز. کوئی ڈیفرنس ہے آپ کے ان میں؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یونانیمس پورے ہاؤس نے, پورے پاکستان بار کونسل نے بات نہیں کہ اب جب سبمیشن کی ہے, انہوں نے سبمٹ کی ہے, ان کے جو پروپوزل میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے, کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. میں نے اس لیے یہ عرض کیا, ہمارے سارے کا سارا پورے ہاؤس نے, جیسے جناب نے فرمایا, میٹنگ کی, میٹنگ کے بعد ساری بحث ہوئی. ہم نے ریزولوشن کے لیے سارے ان دوستوں کو جو اپوزیشن میں تھے, فاروق نائک صاحب چیئرمین ایگزیکٹو, وائس چیئرمین ریاضت علی صاحب, جی لیکن میں جو عرض کرنے والا, اب یہ کلچر ہم جو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک الیکٹڈ جو ریپریزنٹیٹیو ہے. صاحب I must interrupt. There is no such culture and I will not encourage this culture. I believe in democracy. Whoever gets elected, you may not agree with anything a person says. That doesn't mean we have to hear everybody. That's why I've given priority to the organizations. But if anybody else says something good, if they just want 2 minutes of time on camera, that's another thing. That's why we have started with the first premier body, which is the Pakistan Bar Council. We'll follow it up with Supreme Court Bar Association. So let's start with this thing, otherwise we just debate. When the minute you have a body, you respect it. You win the elections today, you respect it. You win the election tomorrow, you will be minority. Definitely, as my lord has pointed out the query, that's why I elaborated. We were all, and all the more so, एक second please, and all the more so when the destination is the same. جب آپ کا ہدف ایک ہے, یا تو بولے میرا ہدف نہیں ہے, تو جب آپ ہدف ایک ہے, کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں, کوئی سیاسی بات نہیں ہے, بھئی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات ہے, یقیناً آپ دونوں طرف ایک ہی طرف کھڑے ہوں گے, تو بسم اللہ کیجئے, ویل ہیئر یو. Lordship. جی Sir, this is CMA 3968. As I was called upon by this honorable court to provide the assistance of proposals on behalf of Pakistan Bar Council. I confined earlier application in 4 paragraphs. So may I read the first paragraph of the application is that I have focused, Lordship, I have focused the first para of the letter, first of all.
May I read the first para of the letter, subject letter? The Honorable Judges says that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executives, including operators of the intelligence agencies that seek to interfere with discharge of her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty of report any such actions that come to her attention to relation to colleagues and or members of the courts that the higher courts supervises. This was the first paragraph of the letter. In this regard, my humble submission is that through this paragraph, the Honorable Judges seeks guidance from Supreme Judicial Council with regard to duty of a judge to respect and respond to actions on the part of members of the executives, including operatives of intelligence agencies. Therefore, my humble submission is that this segment of the letter may be referred to the Supreme Judicial Council in order to provide guidance, and some appropriate amendments or insertions may be made to the Code of Conduct for Judges regarding their interactions with executives in such circumstances. Now, my Lord, paragraph 6 of the letter is most important. The paragraph 6 of the letter addresses allegations of interference in the judicial work of judges, harassment, and exertion of pressure. It recounts an incident involving the abduction of the brother-in-law of a judge of Islamabad High Court by individuals claiming officials with the ISI. Additionally, a complaint was lodged by an additional district and session judge who reported threats and the throwing of crackers into his residence. Furthermore, it was alleged that during I'm sorry, my handwriting Handwriting is really bad. बहुत It ही is, my बहुत May ही गंदी I handwriting. read this? The federal government The federal government has submitted, the federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. The buck stops with the federal government. The high courts, the position before this court, the buck stops with the federal government. The high courts have indicated that the phenomena has existed till recently. पैरा 5 में ये बात तो आ चुकी है, ऑर्डर के पैरा 5 में यही है कि फेडरेशन और एजेंसीज देयर अंडर अपना रिस्पांस दे दें. That's proposals. there is a response. अब इंडिविजुअल्स बताएं कौन कौन बात करेगा. एतजाज एहसन. How long? 25 minutes. G next. Sir, it's CP19. Take one thing, Mr. Khwaja Ahmed Hussain. You will argue, Mr. Etizaz Ahsan, we will not have a dual thing. Make up your minds, just bear that in mind. Whoever starts will finish. Not halfway, no interruptions. If he's arguing, we'll hear him. If you're arguing, you'll hear him. We won't hear both of you. You decide, don't answer. Next. My Lord, he's instructed me. बस ठीक है, fine. It won't change your instruction. अब देखें ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें ना. I will argue. You are his counsel. Please tell him बैठ जाए. जी चले Sir, आगे next. Sir, I'll take 20 to 30 minutes. आप किसको? I'm in CP19. आपने अलग से फाइल की है कोई? Yes, sir. That's on behalf of ex-president, Press Association of Supreme Court of Pakistan. अच्छा Who press else is left in the country? press association. Yes, sir. You will take 20 minutes. G 20 to 30 minutes. My lord, I am filed CMA 3475 or 24. 3, 4, 75 of 2024.
We have 6 members of the Pakistan Bar Council, sir, who have filed Why you filed a CMA? to become a party, sir. We have No, we have made it clear we're not making parties. ठीक, sir. You can argue, वो ठीक है, बता. proposals भी submit कर दें तो How also, long will you take? sir, 20 minutes. Ji. Next. I'll oblige, sir. My Lord Shahbaz Khosa, this is CP number 15 of 2024. I have already, as per directions of my lords on the last date of hearing, gone through all the proposals and tried to consolidate all of them which are on the same lines and submitted CMA number 3976 of 2024. This is in CP number 15 of 2024. long will And you I will take? not take longer than 25 minutes, my lord. ये तो बहुत ही लंबा चल रहा है केस. अच्छा, next. जी, आप कितना टाइम लेंगे? जी? आपने क्या फाइल किया है? 9. क्या आपकी क्या फर्क है या यही है? भाई अभी सिर्फ ये बता देना आप वक्त कितना लगाएंगे. चलें, ठीक है, चलें. तो now you've read the order. How much time do you want? We can hear the others and we can आप फिर जो भी आप. वो फिर How मैं long? no, I'll be coming back with everything in writing tomorrow. Okay, So okay, I'll because place you the just read the order. Fine. I have. I'll just receive the copy and then I'll get going. ठीक है, तो do you have any objection if we continue with Of the? course. Please proceed. अच्छा, shall we now start with the most senior of the Pakistan Bar Council से शुरू करते हैं? और Supreme Court Bar Association, either of these two, who we have issued notices to. आप पहले जाएंगे या रियाज़त साहब? जी. Bad, please, your lordship. आपने कुछ फाइल किया? Lordship, CMA 3662. And CMA 3968. Actually, initially I filed the three double six two. Actually, I filed this application initially in detail, but later on I summarized it in order to save the precious time of this honorable court, and by filing another CMA 3968. या दोनों हम सामने रखें या एक सामने रखें? Sir, दोनों 3968 and 3662. 3968. इधर नहीं. उसमें मैंने समराइज किया है वो पहली वाली जो मैंने डिटेल में रिपोर्ट दी थी, सारी प्रपोजल्स जितने भी थे, तो उनको शॉर्ट करके ना समराइज करके. ताज्जुब इस बात पे हो रहा है लॉर्डशिप कि इतने माशाल्लाह वकील हैं मगर एक पेज पे नहीं आ सकते हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए भी आ जाएंगे सर. नहीं, वही मैं ताज्जुब हो रहा था. आई वाज होपिंग कि एक दो आ जाएंगी बस, मगर हर आज शख्स कह रहा है कि अपनी बात करना हमें. जी, ये बताएं ये प्रपोजल रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी टू माय कमांड. अगर निकालें ना, अगर जनाब ये स्क्रीन अगर टीवी की लाइव कवरेज बंद करा दे पाकिस्तान बार काउंसिल पे बिहार आई एम अलोंग विद माय नहीं, बस. सुन लेना जी, आप ये बताइए, यू आर द एपेक्स बॉडी ऑफ द लॉयर्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए हमेशा आप खड़े हुए हैं, ठीक है ना? आप खड़े हुए, probably after restoration we let you down
लेकिन आप लोग हमेशा खड़े हुए हैं। अब सिर्फ जो माय लॉर्ड ने भी पूछा, आपके 6 मेंबरान ने अलग वो दिया है, क्या बेहतर नहीं होता कि आप एक ही मीटिंग करके